Kenya, like most of its neighbors in the Great Lakes region, has suffered from cycles of politically instigated armed conflict since the reintroduction of multi-party form of politics in 1991. During Kenya's electoral campaigns after every 5 years, offensive political views from some politicians usually incite communities to fight each other along ethnic lines. Mount Elgon is one of the regions that has suffered politically instigated violent conflicts related to campaigns and land ownership. Communities in this region have experienced armed conflicts since 1991. Tangu nyuma hapo tulikuwa tunaishi mzuri, lakini kufikia mwaka wa 2007 fujo ikaanza. Na fujo ilipoanza, watu ya siasa ndio walianzisha hiyo fujo. Kwa sababu kuna watu wenye walikuwa wanaishi. Alafu huyu mwingine alipokuja kutoka siasa, akakuja kufurugu watu wenye walikuwa wanaishi na kutolea mashamba na kupatia watu wengine. Sasa wenye walitolewa mashamba ndio walianza furugu kwa sababu hawakuwa na makao mahali wanaenda. Ndio wakaanza sasa kuwapiga wenye walikuwa wanapewa mashamba hiyo. Na sisi tulizaliwa hapa, tukalelewa hapa. Hatujui nyumbani kwingine. Tunaenda wapi? That is why vijana wakasema hapana, afadhali tufe hapa. Mtu huwezi ukaleta mtu kutoka kwingine na kuja aishi kwangu na mimi mwenyewe sina mahali naishi. Sisi hatuna rasilimali ya kutosha. Tunategemea tu sana kulima na ng'ombe. Hata ng'ombe siku hizi hakuna, sababu hakuna mahali wanalishia. Sasa umaskini mwingi ndio imechangia. Mtu akipata tu kidogo aambiwe ua huyu, upewe tu shilingi 10,000 unaua. Ukiua hivyo sasa kuna hii kitu inaitwa revenge. Mimi nikishaua familia mtu na hiyo familia inakuja kuua yangu. Inaenda hivyo mpaka ina affect mlima yote. Tuliweza kufanya watu wengi wakaweza kuhama katika mlima huu na wakaenda nchi za nje kwa ajili ya vitu ambazo ingekuwa ni sawa tusuluhishe. Haikuwa ni kupenda kwetu, kwa sababu tulikuwa tumeshakulishwa kiapo ya kwamba lazima hili litekelezwe. From 2006 to 2008, the region experienced one of the worst violent conflicts over land settlement that drew in a militia group and a military operation. Watu wakaanza kuchinjana ovyo ovyo. Wakachinja wamama. Tulitoroka hivyo, hata baba yangu ya kunisa walimchinja. Ndege za jeshi zilikuja, mavifaru zikakuja, watu wakaangamia. Hata wenzangu walikufa wengi sana. Wengine hawajulikani mahali walizikwa. Jeshi walipokuja ya serikali yetu ya Kenya, wakakuja tena wakaua zaidi. Walikuja kutuokoa, lakini tena walipika vijana. Kwanza mimi, kijana yangu yenye nilikuwa naye alimaliza form 4. Kutoka tu shule hivi na serikali wameingia. Sasa waulize wewe ni nani? Walikuwa wanapiga tu. Hata kijana alipikwa na jeshi na wakamuua. This particular violence was very traumatizing to both community members of Soi and Dorobo. They were left with bitterness, anxiety, fear, anger, humiliation and hopelessness for a long time. Mambo mengi yalifanyika mabaya peke yake. Watu walipoteza maisha, watu wakapoteza mali, watu wakatoroka makwao. Kama mko na vita hamuna amani. Hata wamama hawapati watoto. Sasa mzee alitoroka, mzee aliuawa. Sasa wamama wanapaki wachane, watoto wanapaki yatima. Tulikuwa na kiwewe yenye ukiona mtu mwenye alikuchinja unatamani hata rati ikuje mpiga mmalize. Hata unatamani inji yote yaanguka tu chini na tukufa safari moja. Kitu ikifanya tu tang unataka ukufe. Ukiona kitu watu wamepikana mahali fulani unastuka. Haya, watoto shule. Vile tulitorokea Kakamega hatukuweza kuenda kwa shule. Tulipaki tu anatuambia nyinyi ni chanjawi, hamuna makao mahali hapa. Sasa tukatengwa.
Shalom Center for Counseling and Development is a non-governmental organization in Kenya that is creating and holding trusted and transformed spaces for healing and reconciliation and promotion of sustainable livelihoods in affected communities. One of the Shalom Center founding members, Tekla Namachanja, was among the caregivers who went to Mount Elgon region in 2008 with a mission of creating awareness about traumatic impact of violence to communities. I was one of the people who went there through PACT Kenya to create awareness about the traumatic impact of violence to communities. Actually, what we did, the entry point was women. What we did was to have 3 days of mourning in one community. We moved to the next community, had another 3 days of mourning, because that is what women wanted most. After hiyo vita kupoa kidogo, nikawa na mawazo. Jamii wangu waliwawa, majirani wakawawa. Kwa hiyo area ikabaki tu wanawake bila mabwana. Hata ikaitwa yani area ya wanawake bila wanaume. So nikaenda mpaka nikapata shirika ya Shalom, nikaambia hawa ingeliwezekana simukuje mlima Elgon muongeleshe hii watu, maybe wamama wakae kwa amani. Tekla alipokuja kwa hiyo neno la Mungu kutuletea ya msamaha, kumsamehe yule aliyechinjia wewe mti yako, alileta kitu naitwa msamaha. Umsamehe ili kisasi yetu yenye tunasaa kutoka nyuma asipate hiyo kitu. Akaleta hiyo msamaha, akakuja akatufunza habari ya kiwewe. Next year, 2022, is an electioneering year for Kenyans. And that is the time that politicians incite communities to fight each other. So the fear of these women was like, if we don't do anything, we might have youths carrying out revenge activities. Kama 2007 tulipigana, 2017 tukapigana, hata saa hizi tunahofia maybe kutakuweko tena na vita kwa sababu makura zimekaribia. So many people in this region were affected by trauma. Actually, we are talking of over 100,000 people. How are we going to go about it? So under Shalom Center, using materials borrowed from Greenstring Network, we developed a program called Spaces for Trauma Awareness and Healing. And what we do is we go into the community and organize circle meetings. Hii circle inamini nini? Inamini tukae pamoja, tupendane. Huko nyuma wameona kuna mafanikio. Wale watu walikuwa wabaya kabisa, hawa ndio wameanza kuhubiri amani. Watu ya Shalom walituletea semina juu ya wamama, juu ya vijana na wasee. Sasa tukaona hawa watu tukiwaketisha pamoja hawataweza tena kuanza mambo ya vita. Mimi nilikuwa na hasira mingi, lakini tangu tuwipokee mafunzo haya kutoka Shalom Center of Peace, ilinipa mpaka wa sasa, na vijana wale tulitrainiwa na hawa ikatupa, tukaweza kubadilisha mawazo. Mpaka saizi mimi ni mkulima kivyangu, pia serikali imenipa kazi za kuvolunteer. What violence does is to rob its victims hope in life. The sacred spaces for trauma awareness and healing have led to a great impact in healing, restoring hope, repairing relationships, and transforming the conflicts among the affected people in this community. Kweli Shalom wametusaidia sana. Wamefanya mikutano
ya amani. Tumetumia hayo mafundisho kwenda kuelimisha hata pia vijana, so wamefanya kazi ajabu. Kuna mwenye kabisa alichinja baba yangu na ninamuona na macho, lakini kwa ajili ya mafunzo yenye Tekla kwa hii kanisa yetu ya Shalom kutuletea, nilipokea ya mafunzo na ikanisaidia, na hata kiwewe ilinitokea na nikaanza kufanya kazi yangu na nikamwachia makosa yake na nikamsamea na nikakula pamoja. Si kutaka nikula naye sahani moja. That we are there to hold each other at times when we have such a conducive moment is the time that participants let go of their painful experiences. For the community to find a lasting solution and move on, a lot more has to be done. This starts with bringing on board stakeholders of peace and development. I have a call to make to my fellow peace builders. Since most of us entered into classrooms of peace building trainings, most of us have become armchair peace builders. Most of us have become professional peace builders. We've set up offices in our national headquarters or in our big towns. While this is very important, there is a lot of work at the community level where almost all the affected are. I've seen the beauty of going back to the community and supporting the healing process. At times, it's a life-saving. Wakipata facilitation, waingie kila mahali. Sasa tumeingia kila location. Tuingie mpaka kwa kijiji. Wale tuliwawacha nje pia wapate hiyo elimu. Itakuwa tumefagia ama tumepanguza kabisa mlima.